Archana from News Moments Network welcomes you in News Moment English. Ramanand Paswan reports from Andal. Criminal activities in Andal police station is on rise. Police has only one answer, like a parrot. The case is being investigated. Criminal will be behind the bar very soon. But local people allege that police is inactive and doing nothing to arrest the culprits. Police is integrating two detainees in Harishpur Jhariyapada shootout. In this context, Ranjit Bauri's younger brother Sanjeet Bauri told that late last evening we were coming to Kajoda after having a treatment from the doctor. We heard the sound of a bullet. The brothers were screaming in pain in the field. We shouted to the villagers from there. There is a club of Pada nearby. The youths present there rushed to the spot immediately after hearing the voice. Upon receiving the information, Puresh Mandal reached and took his brother to Health World Nursing Home where doctors found a bullet mark in front of his shoulder and he was rescued by removing the bullet. Andal Police Station in charge, Shantanu Adhikari, said that we have taken two youths into custody and are integrating Ranjit Bauri's brother-in-law Rana Bauri and his friend Sintu Bauri. We have detained them that it is a matter of love affair. Regarding Ranjit Bauri, the police informed that he used to meet the villagers very rarely. He is a worker in central Kajra quarry. There is some dispute with his brother-in-law Rana Bauri's house. A man named Dharamveer Nunia was killed in a shootout between two groups at a coal depot in Khas Kajora in November last year, the first such incident in the Andal police station area in the last 2 months. Then on 16 December, the police were attacked by gambling groups. On January 13 this year, a grassroots activist was injured in a shootout with miscreants in Siduli area of Andal. Tensions also erupted on January 19 over the demolition of a temple idol in Kajura area of Andal. In a word, the area of Shant Andal Thana is becoming restless before the polls. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ. मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7 to 12 स्टूडेंट्स. गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर द सेशन 2021 to 22. दुर्गापुर सेंटर फोन नंबर 9434822278. Welcome back to our channel. Purulia 21st January. Tribal community members of Adivasi Sengal Abhiyan displayed a disturbance in front of Purulia district office, demanding the approval of Sarna Dharma in the special code and constitution. The tribals who arrived with banners, posters and green flags for various parts of Purulia district on Thursday displayed a huge disturbance in front of the district officer's office with their demands. They demanded to bring Sarna Dharma under the purview of special religion and keep separate acceptance code pen in 2021 census. They warned of a mass movement if not accepted. During this, a memorandum was submitted to the President of the country through the Purulia district officer. Along with this, a memorandum was also submitted to the President through the district officers of 5 states of the country. A rail stop road jam program has been warned in Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Jharkhand on 31st January as a part of the Sengal campaign under the leadership of Shalkhan Murmu. On the other hand, the tribal Sengal campaign leadership, who has the right to approve the Sarna Dharma, has also expressed disapproval of the central government and BJP leadership being deferred. কিন্তু আজ কি করছে সে জনগণের নয় आज बीजेपी एक नीति राम मंदिर बनाना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, सब आदिवासी को हिंदू बनाने জন্য आज এই নীতিটা लागू করা হয়েছে. Demonstration of Harishpur villagers at Kajora area General Manager's office. Andal. The villagers of Harishpur village have started a dharna agitation on the Kajora area General Manager's office, which has been going for the last 4 days. The villagers are demanding the rehabilitation of the homeless villagers, that the people living here became homeless due to the subsidence in Harishpur village on 18 July 2020. After that, for rehabilitation of the villagers, the State Law and Justice Minister Malai Ghatak had also assured the resettlement of all. Even after that, no one has been rehabilitated yet. The villagers affected by the villages to stay on behalf of Kajora area. Some have arranged a house on rent to live on their own, but no one has been able to get permanent rehabilitation.
ECL says ADDE has taken rehabilitation. For this, ECL has allocated approximately the amount of 5 crores. The villagers are wandering homeless in circles of ECL and ADDE, so they have started this dharna movement. Independent legislator Post Parthi Nayan Gop to make this dharna movement successful. Tapan Pal, Krishna Mandal, Panchayat members Tapas Gop, Anand Chaudhary, Milan Chaudhary and Abhijit Chaudhary and other members of the party were present. কিন্তু আমরা যাচ্ছি না, আইনের ভাষায় যা বলা আছে সেই ক্ষতিপূরণ নেব। সেই ক্ষতিপূরণ আমরা যতক্ষণ না পাচ্ছি হরিশপুরবাসীর আন্দোলন চলবে। শুধু আন্দোলন হরিশপুরবাসী নয়, তার সাথে পলাশপুর, ভান্ডারটি আরও যে আশেপাশে গ্রামবাসী আছে সেই তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব। এই হচ্ছে আমাদের মিটিংয়ের জিস। এবং আমার মায়েদেরকে বলবো, আপনারা যেভাবে আছেন সেইভাবে থাকবেন। এখনো কিন্তু ধর্ণা সমাবেশ আমাদের শেষ হয়নি, দুদিন সময় আছে। দুদিনের মধ্যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত যে আবেদনপত্র, ব্যক্তিগত যে দাবিপত্র, সেই দাবিগুলি আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করব এবং তারপরে আবার আমাদের সাথে আলাপ আলোচনা হবে। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু সুষ্ঠু সমাধান চাই। আমরাও কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনকে বলেছি, আমরা বায়োলিটারাল ডিসকাশনে বিশ্বাস করি। ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে, সুস্থ সমাধানের মধ্য দিয়ে হরিশপুর যাতে বাঁচে, সেটা যেমন প্রশাসনের দায়িত্ব আছে, সেটা যেমন ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের দায়িত্ব আছে, আমরা এদেশে একজন সভ্য নাগরিক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব আছে হরিশপুর যাতে বাঁচে, হরিশপুরের মানুষের জীবন জীবিকা সম্পত্তি যাতে বাঁচে। তাই আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করব। গ্রাম কমিটি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এখনো পর্যন্ত যা সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমাদের প্রোগ্রাম কিন্তু কন্টিনিউ চলবে। দুদিনের মধ্যে আমাদের সাথে এগ্রিমেন্ট হওয়ার কথা আছে। এগ্রিমেন্টে আমরা যদি মনে করি যে এগ্রিমেন্ট আমাদের গ্রামবাসীদের পক্ষে সহায় হবে, এগ্রিমেন্টে আমরা ন্যায় পাবো, তাহলে সেই এগ্রিমেন্টে আমরা সহমতি জানাবো। নাহলে কিন্তু আমাদের এই সমাবেশ কন্টিনিউ চলবে। এই হচ্ছে আজকের জিস। এই বলে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমার বীরাঙ্গনা মায়েদেরকে প্রণাম জানিয়ে, প্রেসের যে বন্ধুরা আছেন তাদেরকেও বলবো যে হরিশপুরের বিষয়টিকে আপনারাও গুরুত্ব সহকারে প্রশাসনের দরজায় আপনারা তুলে ধরুন এবং আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এখনো প্রোগ্রাম কিন্তু আমাদের কন্টিনিউ চলবে। এই বলে কৃষ্ণা মণ্ডল, তপন পাল, তাপস, অন্যান্য যারা বন্ধুবর্ষী প্রত্যেককে অভিনন্দন জানিয়ে আজকের যে মিটিংয়ের জিস, সেই জিসটুকু রাখলাম। এইটুকু বলে আমি শেষ করি। Sharma reports from Barabani. Barabani block. The government at the doorstep of Jamgram Panchayat is over today. There is still a lot of people who are making health partner card as well as SC/ST cards and ration cards. Let us see what Keshav Raut said. আপনারা জানেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রমে যে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য যে প্রকল্পগুলি নিয়েছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী, শিডিউল ট্রাইব কাস্ট সার্টিফিকেট
আর আমার জামগ্রাম এই জিপিতে প্রচুর ট্রাইবাল এরিয়া আছে। এই ট্রাইবাল এরিয়ার মধ্যে মানে ব্যাপক হারে আমার কাস্ট সার্টিফিকেট হয়েছে। মানে এটা কোনোদিন তারা মানে চিন্তা করতেও পারে যে এত কাস্ট সার্টিফিকেট হয়, এইভাবে হয় সুবিধা, যে সরকার কাছ থেকে একটা সুবিধা পাওয়া যায়, তা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিয়েছে। এবং স্বাস্থ্যসাথী তার মধ্যেও আমাদের এখানে ব্যাপক হারে হয়েছে। এবং ওই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বহু মানুষ এখন ওই ইয়েতে উপকৃত হয়েছে, ওই হেলথ কার্ড দিয়ে প্রতিটা জায়গায়। এখন আমাকে তো প্রায় তারা বলছে যে না, এই যে একটা নিদান বিশাল জিনিস, এটা যে প্রচুর উপকার। একটা জিনিস দাদা, যেটা কাস্ট সার্টিফিকেট অ্যাপ্লাই করেছে তারা হাতে পেয়েছে কি এখন অবধি? দেখুন, প্রথম লোটে আমাদের দিয়েছি আমরা ওই 850 মতো, 860টা আমরা দিয়েছি। সেকেন্ড লোট আমরা 28 জানুয়ারি থেকে আবার শুরু হবে, আমাদের 4 দিন আছে। এটা তো ব্যাপক হারে হবে, এটা তো আমাদের আছে 1200 মতো। Shop in Asansol, which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra, which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301. And you have also call on the number 0341230517. And another mobile number is 9547356154. And they have the unique tasty products: meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips. Welcome back to our channel. Terror has spread in Durgapur regarding vaccine. Purulia, while giving vaccine to health workers in the Creation Hall of Durgapur City Center, Danga resident health worker Deepa Gorai, 33, became unwell after taking the vaccine. She was admitted to critical care unit of Durgapur Mahakama Hospital. After this, 2 people, Purnima Das and Malika Hazra, also became unwell. Both of them were admitted to Durgapur Hospital. After this, Rakhi Tiwari of the Council Mayor of Municipal Health Office said that the vaccine was stopped after the incident. Muhammad Khalid reports from Burnpur. Payal Peace Foundation will adopt 26 intelligent and poor students on 26 January for 1 year. Their study expenditure will be borne by the foundation. This has been announced by the chairman. चेयरमैन, और आज हम लोगों ने एक मीटिंग कर एक बड़ा डिसीजन लिया, जो कि मैंने कहा था पहले कि कुछ मैं एजुकेशन के लिए करूंगा, तो वो हम लोग आज तैयार हैं। 26 जनवरी के मौके पे 26 नीडी पीपल्स जो पढ़ाई में स्ट्रांग हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं, हम लोग उनको अडॉप्ट करेंगे 1 ईयर्स के लिए। 10th से जो पास करके 11 में है और जो 11 पास करके 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो फाइनेंशियली वीक है नीडी पीपल्स, उनको पायल पीस फाउंडेशन अडॉप्ट करेंगे। स्कूल का खर्च पूरा टोटल, उसके बाद ट्यूशन का टोटल खर्च जो उनका होगा, और स्कूल आना जाना और ट्यूशन आना जाना का ट्रांसपोर्टिंग जो खर्च है, वो सब पायल फिश फाउंडेशन हेल्प करेगा नीडी पीपल्स के लिए। कितने दिनों की? 1 ईयर्स की। अच्छा, इस तरह का दिमाग में आपके ख्याल आया कैसे कि उनको मदद करना है? मेरा ख्याल इसलिए आया कि 1-2 लोग मेरे पास आए थे जिनका मार्क्स 90+ था और फाइनेंशियली वीक थे वो लोग। मुझे ऐसा लगा, और मैंने पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं एजुकेशन के में आगे बढ़ूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। उनको देखते हुए मैंने देखा कि ये लड़का इतना पढ़ने में स्ट्रांग है और उनके पास फाइनेंशियली वीक है, तो मुझे लगा, मैंने उनको किया। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं, 1-2 बच्चा अगर ऐसा है तो ऐसा और भी है जो शायद फाइनेंशियली वीक है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया 26 जनवरी के मौके पे। और इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता, और 26 ही आदमी हम लोगों ने इसमें लिया है। कितना स्कूल है? 80+, कोई 85 है, कोई 90 है, कोई 95 है, कोई 98 है वो। और यहाँ के 5-6 स्कूल है, जैसे बनपुर बॉयज हाई स्कूल, मानिक चंद स्कूल, रहमत नगर हाई स्कूल और सुभाष पल्ली स्कूल, और ये क्या बोलते हैं शांति नगर स्कूल, भवनपुर रिवर साइड
स्कूल, ये सब स्कूल इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ये स्थान कहाँ है, कितने बजे कार्यक्रम? ये बनपुर बस स्टैंड में 26 जनवरी 3 बजे। फ्यूचर में मैंने और हायर एजुकेशन के लिए भी आपको कोशिश करेंगे? हाँ, ये मेरा पहला स्टेप है। इसके बाद इंशाल्लाह पार्टिसिपेट इससे बड़ा स्टेप फिर उठाएंगे। मैंने IAS WBCS वगैरह का मैंने कोई क्या करना आप चाहेंगे? सरकारी स्कूल को भी दे रहे हैं कि निजी स्कूल के भी बच्चों को दे रहे हैं? नहीं, सरकारी स्कूल भी है और निजी स्कूल भी है, जैसे आपका बनपुर रिवर साइड। इसके बाद हम लोग आगे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग इसके एजुकेशन में आगे और बड़ा स्टेप लेंगे। Dilip Shah from Jamuria reports. Bharatiya Janata Party, Jamuria Nagar 4 Yuva Morcha, President under the leadership of Abhay Rudas, blanket among some needy people were distributed. Giving detailed information about the said program, Mandal President Niranjan Singh said that BJP workers are adamant on their goals. Our aim is to always stand in the interest of the society. Our goal is Antodya. Only BJP does not aim to win elections. We want our place in the heart of the people. Therefore, we follow the slogan of Sabka Saath, Sabka Vikas and everyone's faith. When the BJP government is formed in West Bengal in 2021, people's right will reach them. Therefore, we appeal to the public to vote for the BJP for their safe rights and bright future. The event was mainly attended by Mandal President Nirjan Singh, Vipad Mandal of Yuva Morcha, Ajay Ruidas, Chotan Bauri and many activists. Asansol Excise Department seized a large amount of alcohol. The Asansol Excise Department has seized a large quantity of liquor on the Bengal-Jharkhand border. More than 2,000 cartons of liquor on 12 trucks have been seized and brought to the Asansol Excise Office. Excise Department officials are investigating it. According to the information received from the sources, this liquor was being brought from Haryana. Corporation Commissioner meeting in Kulti gave instructions. Asansol Municipal Corporation Commissioner Nitin Singhania held a meeting with officials at Kulti Borough Office on Thursday. Of engineers and officers of all boroughs, including board members Tabusum Ara, Divendu Bhagat, Superintending Engineer Sukomal Mandal, were also present in this meeting. The Corporation Commissioner also gave the necessary guidelines. Commissioner Nitin Singhania said on Thursday that the work of drinking water supply in almost all areas of Kulti is almost complete. The goal of the connection to 10,000 people was met. Whatever is left will be done soon. The remaining work will be completed in a few days and all roads will be repaired very soon. Asansol Division. People sat on a one-day hunger strike near the main gate of the railway manager's office over 3-point demands on Thursday. 35,000 station masters of the whole of India are struggling since last October 7th for 3-point demands. On this occasion, DS Dharmendra Kumar of Asansol Mandal Executive Committee said that Railway Board Letter number 83/2020 dated 29 September 2020. Night duty allowance ceiling limit was 43,600, which was calculated night duty will now be based on basic pay of 43,600 only. And in protest against the other two demands, 35,000 Station Master of India opposed the 6th phase of one-day hunger strike in front of each divisional office on Thursday. In the first phase, ESMA officials protested against the sending of an email to the officials of the Railway Board. In the second phase, station masters from all over India protested against the burning of candles at the station in the night duty shift on 15th October. Protests of the third phase were conducted with black badges for 1 week from 20th October to 26th October, keeping train operations running smoothly. Protest of fourth phase keeping train operations running smoothly, the station master went on a one-day hunger strike. In the fifth phase, a dharna was demonstrated in front of each divisional office on 25th November. But the administration has still not decided in the interest of the station masters, and the deduction has been made in the night duty allowance to be paid from November. Now, in the 6th phase, a one-day hunger strike was organized in front of every divisional office of India. The All India Station Masters Association vehemently opposes such orders. On this occasion, Rajiv Kumar Shah, DP of Asansol Mandal, Executive Committee DFS, Animesh Kumar, Das Shivcharan Sarkar, ZFS Paswan Kumar, BS Om Prakash, BS Subodh Kumar, BP Shankar Shailesh, BS Balbir Kumar and others were present. Asansol. An organizational meeting was held in the view of upcoming assembly elections at the BJP district office at Dakhin Dhatka bypass.
The meeting was chaired by Union leader Arvind Menon and Union Minister Babu Supriyo. BJP leaders and workers clashed in front of BJP National Security Secretary Arvind Menon and Union Minister Babu Supriyo. Originally, a meeting was held today at the BJP district office with workers from Barabani and Kulti Mandal. But during the meeting, protests started against the new chairman of BJP district Yuva Morcha, Arijit Roy. The recent announcement of BJP district Yuva Morcha committee did not give space to many people, alleging that they are old BJP workers. But inactive workers from Trinamool Congress have been given position in the BJP. As a result, there is a main conflict between the new and old BJP youth front. The shutters of the district office were closed after the news of the situation not spreading out. Devilon and Arvind Menon handled the mic and handled the situation. Then the meeting ended. In this regard, BJP district president Lakhan Guroi said that it is not the case. According to the order of Mohanpur CISF Shitalpur head commander, the raw coals were seized from Mari Kolamukh Mine 5 today. Manoj Sharma reports from Barabani that the CISF operation has been going on for almost a day now. Services of some festival special trains to be extended. Asansol 21st January 2021. The services of the following festival special trains have been extended up to the date mentioned against each without changing in timings, days of run, composition and maintenance pattern. People are weird. When we find someone with weirdness that is compatible with ours, we team up and call it love. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel.